قائم جديد. نتابع مع بعض مرحلة جديدة من تطوير البرنامج، وهي إنشاء قائمة منسدلة في نموذج فاتورة البيع لاختيار المادة المطلوبة. We meet again, my friends, and follow up with some stages of program development. Create a drop-down list in the sales invoice form to choose the required material. نتذكر مع بعض أن أداة إدخال اسم المادة في فاتورة البيع كانت للكتابة فقط، لا يوجد لها قائمة لاختيار المواد. We remember with some that the tool for entering the name of the material in the sales invoice was for writing only. It does not have a list of material selection. في البداية يجب أن يكون ملف جدول كل المواد موجود عندما نطلب نموذج فاتورة البيع، لكي نستفيد من ربط القائمة المنسدلة مع البيانات الموجودة في جدول المواد. In the beginning, the table file for all materials must be present when we request the sales invoice form in order to benefit from linking the drop-down list with the data in the table of materials. يجب أن نضيف الأسطر برمجية عند النقر على فاتورة البيع، وهذه الأسطر مهمتها فتح ملف إكسل خاص بجدول كل المواد. We must add the lines of code when clicking on the sales invoice, and these lines are tasked with opening an Excel file for a table of all items. هذا هو الملف الذي تم فتحه لكي نستفيد من إدراج أسماء المواد في القائمة المنسدلة. This is the file that was opened in order for us to make use of the inclusion of the material names in the drop-down list. يجب أن نضيف سطر برمجي عند إغلاق نموذج فاتورة البيع لكي يغلق هذا الملف بدون حفظ. We must add a line of code when closing the sales invoice form in order to also close this file without saving. هذا هو السطر البرمجي الذي يجب أن نضيفه عند إغلاق النموذج الخاص بفاتورة البيع لكي يقوم بتحديد ملف إكسل الذي يحتوي على جدول المواد بدون حفظ، وإغلاقه بدون حفظ. This is the programming line that we must add when closing the sales invoice form, and it is specifying an Excel file, table all materials, and closing it without saving. بقي لدينا اليوم أن نضيف أداة القائمة المنسدلة ونربطها مع الملف.
Today we have left to add the drop-down tool and link it to the file. تم تسجيل العلاقة التي تربط القائمة المنسدلة مع ملف الإكسل. The relationship that links the drop-down tool with the Excel file was recorded. يوجد تعديلات بسيطة على الأداة، أننا يجب أن نغير خاصية الأعمدة إلى عدد 4. Minor modifications to the tool. We must change the columns property to 4. كما يوجد تعديل أيضا في خاصية عرض القائمة المنسدلة للبيانات، حيث تم تسجيل رقم 505 ضمن خاصية List Wide. There is also a modification in the data drop-down list display property, where the number 505 has been registered within the list width property. انتهينا اليوم من إنشاء أداة القائمة المنسدلة للمواد. نكمل غدا إن شاء الله في خطوات اختيار مادة معينة. Today we finished creating the material drop-down list tool. Tomorrow, God willing, we will continue with the steps for choosing a specific material.